Hello student, today we are going to see the topic internal structure of dicot or dorsiventral leaf in mango. First, dorsiventral means dorsal ventral. Dorsal means front side and ventral means back side. That means dorsiventral அப்படின்ற லீஃபில் அதாவது dicot லீஃபில் upper side lower side front and backனு டூ சைட்ஸ் இருக்கும். இதுதான் dorsiventral leaf அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். The transverse section of leaf shows the following structure. In this diagram shows the structure and they have so many parts like cuticle, upper epidermis, palisade parenchyma, xylem, spongy parenchyma, phloem, bundle sheath, stomata, epidermal hair and lower epidermis. Now we see the topic about upper epidermis. In this dicot leaf they have two epidermis, one is upper side and another one is lower side. First, upper epidermis. Upper epidermis, this is the outermost layer of single layered parenchymatous cell without intercellular space. The outer wall of the cells are cuticularized, stomata are less in number. In upper epidermis, this is the outermost layer of the single layered, அது இது ஒரே ஒரு லேயர் கொண்ட parenchymatous செல்ஸால் மேட் ஆகியிருக்கும். It is without intercellular space. இதுக்கு intercellular space வந்து இல்லாமல் present ஆகியிருக்கும். The outer wall of the cell are cuticularized, அதாவது இதில் cuticles present ஆகியிருக்கும். Cuticle is a waxy-like substance. It is responsible for to check the water transpiration process. Already we know about it, isn't it? Yes. இதில் cuticle present ஆகியிருக்கும் but less in number present ஆகியிருக்கும். And also stomata are less in number. And also stomata is present but in less number. Okay. Stomata ஓட process என்ன? It helps in transpiration. And second one, lower epidermis. In lower epidermis, it is a single layer of parenchymatous cell with a thin cuticle. In this epidermis, the cuticle are very thin compared to the upper epidermis. It contains numerous stomata. அப்பர் எபிடர்மிஸை விட லோயர் எபிடர்மிஸில் ஸ்டொமேட்டா வந்து அதிகமாக ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கும். அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் ஆர் ப்ரெசண்ட் ஒன்லி இன் குவாட் செல்ஸ். இந்த லோயர் எபிடர்மிஸில் மட்டும்தான் குளோரோபிளாஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கும். The lower epidermis helps in the exchange of gases. The loss of water vapor is facilitated through this chamber. In lower epidermis வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா கேஷஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண. அண்ட் தென் ஆல்சோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர். அதிகப்படியான வாட்டர்ஸை வந்து வேப்பர் பண்ணாமல் தனக்குள்ளே தக்க வச்சுக்கவும் இது ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், mesophile. The tissue present between the upper and lower epidermis is called mesophile. That means mesophile is a one type of tissue which is present between the upper and lower epidermis. அதாவது மீசோஃபைல்ன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ. அது எதுக்கு சென்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னா லோயர் எபிடர்மிஸ் அண்ட் அப்பர் எபிடர்மிஸ். இந்த லோயர் எபிடர்மிஸ்க்கும் அப்பர் எபிடர்மிஸ்க்கும் சென்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கிற டிஷ்யூஸை தான் மீசோஃபைல் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். இட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டு பாலசைட் பேரன்கைமா அண்ட் ஸ்பாஞ்சி பேரன்கைமா. இந்த டிஷ்யூவை நம்ம பாலசைட் பேரன்கைமா அண்ட் ஸ்பாஞ்சி பேரன்கைமா அப்படின்ட்டு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் First one, palasite parenchyma. It is found just below the upper epidermis. The cells are elongated. These cells have more number of chloroplasts. The cells do not have intercellular space and they take part in
photosynthesis. அதாவது இந்த parasite parenchyma எங்கே present ஆகியிருக்கும் அப்படின்னா இந்த upper epidermisக்கு below present ஆகியிருக்கும். And these types of parasite parenchyma cells are in elongated shape, and also there is no intercellular space in between them. And in this parasite parenchyma they have more number of chloroplasts in it. அந்த chloroplast எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா photosynthesis processக்கு யூஸ் ஆகும். Already we know photosynthesis is one of the important process for a plant. This process takes place in plant through the chloroplast organelles. அதாவது photosynthesis வந்து பிளான்ட்ல நடக்குதுன்னு தெரியும். அது எதன் மூலமா நடக்குது அப்படின்னா chloroplast அப்படின்ற ஆர்கனல்ஸ் மூலமா தான் photosynthesis நடக்குது. அந்த chloroplast அப்படின்ற ஆர்கனல்ஸ்ல chlorophyll அப்படின்ற green pigments வந்து present ஆகிருக்கும், which is responsible for the photosynthesis process. Okay children, next spongy parenchyma. It is found below the parasite parenchyma tissue. Spongy parenchyma tissue வந்து எங்கே present ஆகிருக்கும் அப்படின்னா parasite parenchyma tissuesக்கு below-ஆ present ஆகிருக்கும். Cells are almost spherical or oval and are irregularly arranged. This type of spongy parenchyma cells are in irregular shape. Irregular-ஆ தான் arrange ஆகிருக்கும் and almost it is in spherical or oval shape. But these cells have intercellular space. In above parasite parenchyma they have do not intercellular space, and in this type of cells they have intercellular space. And this spongy parenchyma cells helps in gaseous exchange. இந்த spongy parenchyma எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா gaseous-ஐ exchange பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த tissues வந்து யூஸ் ஆகுது. Next, vascular bundle. Vascular bundle of midrib is larger. In dicot leaf, the vascular bundles are like a ribs. It is very large. It is present in the center of the dicot leaf. And vascular bundles are conjoined, collateral and closed. இதனோட இந்த vascular bundleோட arrangements எப்படி இருக்கு அப்படின்னா conjoint ஆகவும் collateral and closed இருக்கும். If there is a cambium is present, then it is called open. Here the cambium is absent, so it is called collateral. Next, each vascular bundle is surrounded by a sheet of parenchymatous cells called bundle sheet. இந்த vascular bundle சுத்தி some parenchymatous cells வந்து present ஆகியிருக்கு. இந்த sheets என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா bundle sheets அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். Each vascular bundle consists of xylem lying towards the upper epidermis and phloem towards the lower epidermis. Did you see the picture, student? In vascular bundle, the xylem lies towards the upper epidermis and the phloem lies towards the lower epidermis. These are the internal structures of dorsiventral leaf. Before we are going to see the internal structure of monocot, we may see the transverse sections of dicot leaf. அதாவது monocot leaf-ஓட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி dorsiventral leaf-ஐ எப்படி நம்ம transverse sections-ல பார்ப்போம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். This slide shows the transverse section of dicot leaf or dorsiventral leaf in mango. It shows the upper epidermis and lower epidermis. The cuticles present in above the upper epidermis, and two types of parenchymas present in it. One is palisade and another one is spongy parenchyma. These tissues are present in between the upper and lower epidermis. Coming to the palisade parenchyma, it is like a elongated shape and there is no intercellular space in between them. They have so many number of chloroplasts
and it takes part in photosynthesis. And in spongy parenchyma, it is in oval or spherical shape and arranged in irregularly. It have so many intercellular space in it. It helps in gaseous exchange. Okay children, next we see about the internal structure of monocot leaf or isobilateral leaf.